7Q. Так. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Cuisine is inedible. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Так, вроде все ок. Cuisine is inedible. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Cuisine is inedible. Ну чё, погляжу, что тут за задание тогда. You didn't let me finish. Where has Master gone this time? Что за хавка?
Еще выше, видимо. Сейчас бегать всем помогать. Так. Все это. А, еще задание есть. Капец. Большая часть вообще просто фигня какая-то. Can't be chased for stolen. Но это несложно сбегать, наверное. Что другие-то не почитать было просто. Shit open is stolen. Ай, блин. Наверное, Ань занимается заданием срочная работа. Прекрасно. Bunch of interesting gadgets, all from my time. Она даже долетела до берега. Так.
Схожу, узнаю, что там за чайник. Собственно говоря. Children, come. You've arrived Come. at just the right moment. I've been Я looking подошел for с другой you. стороны, причем к ней. Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no. You've done so much for Lea Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just... That's right! Finding stuff's what we're good at, after all. Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Goodness knows if that child will succeed in finding these... Well, since you're an
Adeptus, Granny. The person you asked for help, they must be an Adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an Adeptus. She counts? How come there are so many Adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an Adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Ah, allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run some errands for me. Yen Fei, I believe you've already heard of the traveler and her traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the Это incident at the какая-то Rite of Эмбер Dissension. версии Лиуэ After which, you получается. fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. Before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. What a shame. A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it handy. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. All right, Yen Fei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. You'll have to excuse Yen Fei. She's always been like this, ever the talkative one when it comes to her own affairs. Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. An Adeptus? I guess, kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis, and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for Smaragdus Jadeite. I couldn't find any at all. Is that so? But Smaragdus Jadeite is really rather essential. Yenfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly, after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Hold on a moment. Let me have a look. Whoa, that's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Krusel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus Jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya.
So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus Jadeite, or might have an idea of where we can find some. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Best we be a little more careful than usual while we're with her. Hello, Mr. Crossell. How's business been? Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? You're too kind. I was simply doing my job. Now, I believe that the last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smaragdus Jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Well, yes. As a matter of fact, in the end, I did acquire a small piece of Smaragdus Jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. I've already rented them out to a lady named Chiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Wait, isn't Smaragdus Jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Chiao before renting them to her. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus Jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Ms. Chiao in the event that it is shown to be a fake. Guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Chiao lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on your map for you. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Whatever shall I do? Yes, that's me. Is there something I can help you with? Все-таки потеряла она его. How do you do, Miss Chiao? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? The hairpins? I can't lend them to you right now. I've lost them. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I hadn't even worn them yet. I spent so much money on them. If I have to pay their original value, there's no way I could come up with that amount of money on such short notice. My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around, so we've been having to purchase some stock from other ore merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. That's what the hairpins were for, to
Well, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. But now that I've lost the hairpins, what will I do? Why does Paimon have a sudden strong sense of deja vu? Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't heard anything back from them yet. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Miss Chow, would you let me have a look at the rental contract you signed? Huh? Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see. Если бы она контракт потеряла. Yanfei said she's a legal advisor, А didn't голову she? она не потеряла? Maybe she can help Juchao Puzzle. somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. And given the rarity of Smaragdus Jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh, no. Uh-oh. Juchao looks like she's about to faint. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus Jadeite that was inlaid into the hairpins. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so how exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. Please. Please, Don't trouble yourselves over this. The fact is, I lost the item and I should pay compensation per the contract. However much it is, I will have to pay it. My family are merchants after all. It's vital that we keep our word and respect our contracts. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossell in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue and then negotiate the amount of compensation. Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hairpins. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest quality jade. My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this matter. Smooth to the touch. Finest quality jade. No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossell's. Да, а чё, у него еще больше нет, что ли? А так какие-то образцы у него попробовать взять. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Juchao in tow, too, I see. How are the hairpins? I trust you're quite satisfied with them? About that. You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? I'm sorry. Truly I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smaragdus Jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I Ну чел suppose you гений, just какой-то have her сверхценный estimate the ресурс amount that отдавать needs на to be прокат, paid. блин. Ай, ты ж так его, блин, продашь, по сути. Чё теперь? Сраться, что его потеряли.
Чел еще ростовщик, по сути. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Ah, yes, and if I may just confirm again, it was in fact genuine Smaragdus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course! Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the value. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossell. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Looks like I'll have to find some way to raise that money. Какой он любезный был, да. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. Keep up. Keep up. By royal One with the borders. I hear everything. As a good night should. Someone needs assistance. Oh, it's revealed! Can't see? Keep up.
you reach me for life. Let's nip that in the bud. By royal decree. I must leave. I hear everything. And shroud. Shadow Raven, let night fall. Time to clean up. Steady as stone. Don't disappoint me. Your life is mine. Oz, I'll uproot you! Smells like something good is inside.
Так, нафиг это достаточно. Так. Вот вовремя, сейчас какая-то игра тут будет. По-моему, швырять надо. Эти кувшины что-то. Сосуда. О, Лини котик, привет. Smells like something good is inside. О, это в совместном режиме еще можно гонять. Интересно. Так. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and Так, handy это просто bookmark. скрутить. Хрена он пускает их просто как в Assassin's Creed. Да блин.
А что-то копи делается на время, типа, это играют? Это подготовка, могли бы и в 5 секунд его простить. Куда такое-то? Так, а если я в это попаду? Через кольцо. А, бонус очкам. Блин, вот это уже сложно. Блин, если еще на меткость играть в это, то у меня она просто нулевая была бы. Не знаю, набрала нужные очки, вот набрал 900 надо было. Первые-то не особо сложные. I'm used to the rain, but you should... Понятно, горшок-танк теперь будет. Несколько дротиков в него выпустить надо. I applied a plant-based waterproofing oil to my tail. One swish, and it's dry. Возможно использовать. Блин, выстрелил уже после этого, но что-то не засчитало. Вернее, до. А, его надо лучше вот так это. Короче, горшок-матрешка. Почему не взорвался? Блин, их еще расстреливать здесь надо будет сейчас.
А, это который просто двигается. Я вот перепутал, думал, это которые танковые будут. Типа этот, да. А, басча тот, наверное, уничтожить. Пулемет сразу бы включился. Все, нужные очки уже набрал, Лев. Главное вовремя успеть просто. Веер еще и очки не дает. Еще какой-то гемор. А, я понял, тут сколько хочешь набиваешь, пока время не кончится. Или пока не заебет. Тут, наверное, просто, не знаю, мировые рекорды ставят кто-нибудь. Стопудово. Может сейчас пойти с кем-то. Рад Фемк. Поехали. Он за Венти будет. Он еще и мои будет сейчас сбивать. Я, короче, стилю его. Бляха, я думал, у нас хотя бы разные будут эти
Так мы в одном мире сейчас будем друг друга красть эти горшки. Не. Не. Короче, тактика такая, нужно забирать это пулемет 2 раза, и все, и у него не будет дротиков. Или у нее, если это радфемка. О, как раз! Надо же, короче, все снести и все. А, у нее тоже, видимо, был один горшок. Как, ну, раньше выстрелила. Тут немножко еще с регом. Сколько тут даже пинг тот же. Да говно ты такое, откуда у тебя этот пулемет еще? Говнюк. Достойный соперник. Наша битва будет легендарной. А чё? Нифига мало сколько сбил. Давайте добавим такой-то жесткий чувак. Смотри там персонажа, он Венти мейн. Венти и это, короче. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. И эта девочка, с которой сейчас бегали там. Разбирались по поводу изумруда. А быстро, кстати, улетают уровни БП, когда выполняешь эти задачки. Винтовые. Так, все получается, да? На этом... Ну, что-то как-то маловато. Хотя бы уровней 7 бы, может, сделали. У той игры на столке-то побольше было. Блин, сколько наград тут вообще сыпят прям. У меня мало... У меня дефицит, кстати, вот этих книжек. Тут прям 4 идут спокойно. Блин, еще и оковы, вообще кайф. Хоть надо все это сделать сейчас. Нельзя начать задание в совместном режиме? Ну это же даже не коп был, просто, блин. Считай, в мир мой забежал на секунду. Что, продолжаем? Так, сейчас посмотрю, что там еще. Кажется, Биле из Манштата. Подожди, а что он здесь делает тогда? В гости зашел.
Прорыв вдохновения. Интересное, давай. Так это типа симулейшн сейчас будет. Реакция заморозка пар или заряжена. На месте противника возникает ударная волна. Интересно. Там какие-то противники, конечно. By Royal And Shroud! Keep up. I hear everything. Leave it all to me, as a dutiful maid would. As you wish, mein Fräulein. One thing after another. Let's nip that in the bud. Keep up. I must leave no. Говно ты такое, а? I hear everything. Midnight Phantasmagoria. Keep up. Leave it all to me, as a good knight should. В чем прикол, так и не понял. Ну, взрывается он, что. I'll catch up. Let's nip that in the bud. Laws reveal. Can't see? Wings of darkness. Come, sever night. One with the forest. I'll uproot you! Я еще очки недополучил, кайф. Ну ладно, поскольку тут заморозка пар или заряжен, я могу в принципе взять тогда сейчас вариант другой. Может вот этого воровать тогда?
Даже на моб, который можно взорвать этим эффектом. Четвертое пока непонятно, что соль этого. Midnight Phantasmagoria. Тендер урона, который не Let's nip говорят. that in the bud. As a dutiful maid would. And shroud. By royal. One with the force. I'll uproot you. Shadow Raven, let night fall! Let the show begin. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Odds revealed by And shroud. Let's nip that in the bud. Midnight Phantasmagoria! Can't see? As a dutiful maid would. As a good maid should. Someone needs to sit. Okay. Midnight Phantasmagoria. I'll uproot you. Keep up. And shroud. Steady as stone. As you wish, main Fräulein. As a dutiful maid would. Let's nip that in the bud. One with the forest. Слишком сложно для меня вот тут 2К набить очков, я, блядь, вообще. Тут какой-то фармачивок пошел. Так он сам взрывается просто. В чем прикол, вообще непонятно. Это ему типа квадриллион урона наносит. No, my sword! Ring cutter! You're toast! Freeze! Oh,
you a verse. Body and pistol. Boba, get them! Freeze! Yeah! Out of the frying pan! Dodge this! Rain outlines your fate. Ah! Frostbite. What's the hurt? Cool it. Nice and spicy! No, my sword! Pew pew! Diana special! Witness the power of Gugwa. Out of the frying pan! Dodge this. Yeah! Oh, so sorry. Все равно нет 2К, я не понимаю. Что у нас где-то для очков? Поебать, короче. Понятно, короче. Булшит для тех, кого те персонажи и прокачаны. Так они все равно будут появляться, я просто не понимаю. I'll uproot you! Это говно все равно по таймингу появляется какому-то непонятному. Кого убить надо до того, как типа взорвется шоу. А, ну это та хуйня, это еще и главное было не то. Видимо, колосса тут надо кекать. Ну как при таком дэмэдже, я не понимаю. Да, там награда говно. Главное вообще просто играть. I must leave no stone unturned. Time to clean up. I'll catch up. Падло уже просто брать какие-то оружки, блин, другие сейчас еще. Это синему или там. Midnight Phantasmagoria! Leave it all to me, as a good knight should. I'll uproot you! Keep up. No rest for the wicked. As you wish, main Fräulein. I hear everything. Да, вот тут бы сейчас Венти пригодился бы, когда они, блять, все нахуй в разной стороне находятся. Steady as stone. Time to clean up. Someone needs assistance. Чё колоссы сраные. Чё полегче-то не найти? Все стандартно 1800. Может, там надо вообще убить одного до взрыва еще? Кого-нибудь. Это просто этот фиксированное говно.
Рассеивание это нужно этот воздушный чел. У меня из них только одна это, блин. Кошка-жена. Let's nip that in the bud. Keep up. I must leave no stone unturned. Wings of darkness, come, sever У игры night сейчас from просто в day. приоритете, видимо, это раздавать всем файнтейновских персов, пока хайп идет. А про старых что-то пока подзабыли. Someone needs as a good knight should. Steady as stone. Odds repeat. I'll uproot you. Can't see? Я тут еще телезамей. As you wish, mein Fräulein. I hear everything. Keep up. By royal One thing after another. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Someone needs assistance. One with the force. I'll uproot you. I summon the Keep up. midnight phantasmagoria. Can't see? Не, это даже сложнее, чем колосса, блин, Leave it all кекать to me, было. as a Четвертая beautiful made wood. какой там. Ну, короче, противники в 4-м уровне были проще, чем здесь. Let's nip that in the bud and shroud. Keep up. Тут сраный этот слайм с защитой. Ты чё, рофель? Odds repeat. Ну тут ясно уже результат хуже будет. Поебать, главное 1000, больше 1500, все. Типа да, только ради 8 кристаллов тут это делать. А shit, here we go again. До крутки добрались. Бля, сколько стандарта еще крутить? Блять. Что за говно? Чё, ак вообще безнадежный, что ли? Так в один день должно что-то выпасть, если просто крутануть ради рофла. Воу. Так. А, так они все в одном месте.
Оу, самое тушное задание, походу. И Фэш, привет. Да, все ок. Вчера сюжет Льюэ там заканчивал, вот. Да, еще, блин. Такая. Типа дальше еще надо. Чишу. А что за музыкальная пауза? Окей, главное, видимо, приблизительно найти там, когда уже. Но как-то странно не взяли, типа, собор переставили. Видение автора, короче. А, это совместно никак, ладно. О, у тебя уже не вилет? У меня тоже такая теперь есть. Я ее купил. Не, ну топ. А много композиций можно наиграть вообще? Наверное, миллион, думаю. Учитывая, да, ну просто надо типа это... Инструкцию найти.
Для каждой композиции. Может, конечно, придумывают еще. Каким-нибудь тоже. Да. Эта штука тоже вроде есть. Но она не так просто тарабанщину всякую играла. Я недавно как раз эту музычку слушал. Это, конечно, топовая, да. Это который, собственно, Ерума, я, правда, не знаю, правильно ли я прочитал. Ну, Лирума. Я просто для вида стою. Я ничего не играю. Вот эту композицию не знаю, что такое. Честно. Что за предупреждение? Что-то странно, конечно, авторские права, если ты просто берешь, исполняешь на внутриигровой лире, это получается уже другое исполнение, причем тут права на музыку-то. Это бред вообще.
Тебя можешь гайд найти. Надо открывать, блин, сейчас с телефона, наверное, эту тему. Типа, перечитать. А то альтабаза приходится. А, ну смотрю, этот, рекролл легко наиграть. В принципе. Так, тут получается... Да, давай. Не, не. А, все понял. Не, сейчас название сказал, да, теперь понятно. Это долбить надо. А, да, отлично вообще. Я сам не умею, поэтому... Кто-то гимн России наигрывал. Токийский гуль. Ну куда ж без гимна Украины тоже, да. Тетрис. Прикада. Типа вот, да. Смотрю, что там сейчас народ наигрывает. Так, сейчас. Вечная настройка это парит. Блин, да шо все никак. Надо, короче, так. Baby Shark, естественно, куда ж без него. С днем рождения, поздравления. Пираты Карибского моря. Jingle Bells. Деспасито. Катюша. Дезноута наигрывали. А какую
там. Короче, опенинг. Тоже долбить по нескольким этим надо. Группа кино, гимн Казахстана. Хотя я его в реале-то немного слушал еще, на самом деле. Интересно, как Рикролл играет. Ну-ка, много просмотров такие произведения набирают? Ёптить, 700к. Нормально вообще. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein.
I created another universe and founded paradise. Ну, хоть когда ты играешь, они замалкивают, как правило. Вот это непременно плюс. Хорошо. Ты же тоже стримишь, да? Нет. Просто видел, у тебя там это, записи, типа, есть. Вот. Ты по настроению, наверное, да? Больше. Угу. Я не вышелся. Тоже собирался недолго вообще, вот. Поэтому тут еще дел-то полно. Еще может этот ивент пройти, квесты некоторые. Так, это получается пробел. Не, спасибо за такую... Разрядил обстановку. За перформанс. Так, а какую скалу тут вообще... Скажем, по мотивам-то делал? Вот это, видимо. Блин, а кто-то ведь там старался у разрабов, рисовал эти картины в реально. Так, где там следующее? Ужаса буря. Вот на самый верх надо лезть. Так, это сейчас сложно будет. А какая там скала? Во. Подожди, там третий еще. Кусок. Получается, он где-то здесь должен быть по логике. Так, это, я так понимаю, только первый этап этой мини-игры. Сейчас еще будет.
Уф. Лучше отсюда, походу, кататься. I'm used to the rain, but you should probably use an umbrella. Destiny has brought me hither. О, ребята какие-то. One with the force. Why is there a chest here? Keep up. Видел, короче, интересную пачку стигнарий и фишлей. Это, короче, еще эту брали. Берут. Там какой-то фаст-свич, короче, персонажей, типа вот Калии берут и деда. Видимо, два дендроперса, они быстрее энергию накапливают. Ну, плюс саппорт. Так, как у тебя эту печать снять? Вопрос. Это загадка, yes. I applied a plant-based waterproofing oil to Да, my дед-то tail. понятное One дело. swish and Раз it's у него dry. там щит сильнейший в игре. Вообще его надо было крутить, а не Вилета вашего. Оверхайпнутого. Так, подождите. Ладно, пока статую тогда. Проход же вот он или нет. Маленько выше надо было. I'm used to the rain, but you should probably use an umbrella. А ты с 21-го года играешь же? Так, подождите, я нингуанку брал не для этого. I will protect you. У него дэмэджа ни хрена нет. Надо на нее эту книжку еще искать. А, с 2-0 играешь, окей. I applied a plant-based waterproofing oil to my tail. One swish and it's dry. Эти задания мира просто теперь повсюду.
Это как какие-то эти... Восклицательные знаки в Скайриме там или что там было, вопросики. Просто бесконечные. Ну не, тут, конечно, наверное, масштаб еще даже поменьше будет. Сладкое, ароматное. Ну это, блин, миллион всего. Это как, знаешь, это... Вспоминаешь, короче, блюда там... Из столовки в каком-нибудь детском саду. Как они их делали, да? Там что-то вкусное было. Мясо птицы и цветок сахарок там был. Просто блюдо из курицы ему принести. Чишу. Почему курица? Типа любое же мясо, наверное. All in a day's work. Вот он, место фарма бамбука. Так. Где мне здесь? А, я пропустил уже. Так, что-то уже тут... Блин, выбрали картину. Ну... А, ну вот это, наверное. Что эта скала здесь стоит, она немножко путает. Так, деревья какие-то. Так где вообще? Так получается. Так, где-то мост должен быть, правильно? Чё? А, во. Интересно, конечно, тоже интерпретация автором. Стало, значит, это только. Так, только это башня. Какое-то дерево. Да. Какая-то пристройка. Вот это изи. Надеюсь, что сейчас, ну, этот ивент полностью можно закрыть. А то сейчас окажется, что картина где-то в жопе еще мира там. Какой-то неоткрытый локи. Буду плакать тогда. Походу только все в Лиуэ, да. Типа Манштате. There you are, eavesdropper.
Let me amuse myself a little. Look at me. Just once more. Только Монтелье. Ну, это заебека. Так, вот тут, конечно, лучше, наверное, здесь. Через океаниды бежать будет сложно. Че вообще туда полез? Там можно сразу, короче, идти следующую. Награда не забирать сразу. И так долго придется туда-сюда тыкать. Странно, что на этом берегу телепорта не сделали. Что, надо было заставить игроков страдать, чтобы они вот здесь шли? Постоянно. Есть, конечно, вот этот, но... Не знаю. Как единственный вход в карьер это делать, не знаю. Собянин, построй здесь... Это... Телепорт, да. Новую ветку телепортов. Что-то опять непонятное. Так, вот здесь сошлось вроде. Там какие-то статуи стоят. Причем тут вообще этот... А, это статуя такая у него, что ли? Блин, я сначала подумал, это здание какое-то, типа такое оно. Это так статуи нарисованы очень мелко. Повезло тогда. А много ивентов вообще на Инадзуму, на этот... На Сумеру. Бывает. Keep up. Oz, reveal. One with the force. А, ну вообще вас убивать тогда не обязательно уже все. Читал. А, единственное, они мне квест сейчас будет мешать сделать тогда. Все. Кинулся. А, давай, удачи, Иваш. Спасибо, что пришел. Ну как разрабы, да, но
чисто целесообразно, если новым игрокам делать, то, блин, заставлять их мучиться, идти там за 3-9 земель такое, типа. Хотелось бы, чтобы не часто такое было говно. Блин, где... Почему... Какое тут дерево? А, вон оно. Нихера тут уже просто... Короче, 180 градусов надо. Будет осматривать. О, тут удобно. Ты занят сейчас? Можешь пойти пить кого-нибудь за смолу-то? Можно, короче, еще огненного убить чувака на Сяньку тогда. Сянька, короче, будет полезна, если Ризли в итоге выбью. Это же, по сути, там пар, как бы. Комбина. Вот. А так там я смотрел, короче, он действительно с Беннетом гоняется. Почему-то Беннет какой-то популярный саб. И с этим. А, да, тайня. Но у меня ни того, ни другого вообще ни хера нет. Ни казаха там какого-нибудь. Офигеть, я тут должен сейчас каким-то этим искать. Не, ну ладно, нет, тут легко, ладно. Беру слова назад. Ну как-то на картину, чтобы поместить, пришлось, получается, немножко порезать изображение все равно. Блин, а сколько тут еще? Keep up. Не пара тайни, а чем вызывается пар? Там разница в порядке элементов или что? Или я что-то туплю? Подождите, я вообще то выбрал. Где? А, вот дерево, да. А штатское же. Просто вообще не туда развернула. Зачем вот эта скала тогда? Вода и огонь, Ризли, Крио, Перс. А, да-да-да, все, да. Пар водой и огнем вызывается, да, он льдом ярит, получается. А таяние насколько эффективная комбина тогда? О, сундук.
Что за говно? Я не могу определить, где этот мост. Или что это? Ну это что-то между марштадтским деревом, вот эти столбы, что ли? Может, по скалам понять? Да, нет, это гиблое дело по скалам. Даже если так совпадет, все равно ни хрен поймешь. Типа, в чем прикол, если тут-то соответствуют? А, подожди. Еще левее, блин. Здесь, что ли? Ага. Пиздец. Охереть, и где он там горы-то нашел? Вот это наебка. I hear everything. Steady as stone. One with the force. Why is there a chest here? I think we can forego the lost and found. Так. А, вот там еще сундук. Can't see. Destiny has brought me hither. Хоть послушать фразочки этих других персонажей, когда сундук лутают. Все тигнарем собираю. Не, вот это с марштадтским деревом это просто финальный босс был какой-то.
Мне эта корона еще далеко, наверное, не скоро пригодится. Ё-моё, тут еще целый квест дальше. Но это можно на следующей неделе продолжить. Уже и третья ступень доступна. Вроде не была еще. Когда этот квест чекнул. Эти шкатулки сразу открывать можно? С артефактами. И чайники, короче, я тоже в ахере. Там такие жилища делают. Я сейчас все-таки настрою нормально окно, чтобы оно шло в полностью. Вот даже целый Pinterest отдел есть, какие тут дома делают люди. Там кто-то целые замки делает. Не, ну мне пока квест надо закрыть этот с чайником. Там, короче, персонаж какой-то занятой кем-то. Надо еще, блин, постараться теперь его отыскать сейчас. Офигенно, наград посыпала. Ну, Дори одна, короче. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild. Окей. Классик просто. Насколько бесполезный C1 из 10 на Доре? Absolutely fine, mein Fräulein. По-моему, проще четверок всех выбить, чем все эти пятерки страданиями вымучивать. Ну, го туда. Куда я пошел? А как к нему лучше дойти? Может, по дороге вообще вот это пройти?
Угу. Я пока в толчок тоже сгоняю. А, тут еще через хиличурлу надо проходить. Не страшно. Oz, reveal thyself! Keep up. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Она что-то у тебя не добавила, что ли? Да. А вот Фемка, это же мечта, чтобы она была в друзьях. Ты чё? Скучно же не будет. Так. Помогите с Хутао. У меня даже гусь 24 до сих пор есть. Когда он присоединялся, это вообще 10 лет назад. Тезос. Игорь вообще куда-то исчез. Я не помню, это же он вроде JP-ска или нет? И JP-ска это был отдельный чел. Там, может, вообще удалился, кто знает. Я нахидал чувака и... Бать. Портанула. Нахидай Райден. Надо вот этот скрин на главное поставить и посмотреть, смотрите, у меня Райден. Вот, смотрите. Да. Опа, опа.
А выходишь, а там Тигнари, блядь. Со статуями персами в половину играет. Чё за казуал? One with the force. Let's nip that in the bud. Куда? А ладно, они походу присосались с ним все равно. Не успеваешь за ним? Он тебя фокусит. Вторая фаза. Дэмэдж бесполезен. Keep up. О, как раз красный осколочек выпал. Не осколочек, а даже этот большой, короче, осколок. Не 2 ядра и 2 таких осколка больших надо. Чайл, точно. А он открылся где? Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning Дракон process. вечных бедствий еще есть. В золотой палате он теперь будет. И тут типа телепорт подогнали сюда сразу. Это типа как данж отдельно будет. Лоле. 60 уровень левел отряда. У меня нет, конечно. Только Тигнаря. Поехали. Невлет все равно разъебет. У него тут тоже 3 фазы будет, да? Как и в босс-файте. Но он чуть сильнее даже, чем в оригинале. По-моему. Ой-ой-ой. Дэмэдж у него заебись. У меня Фишель вообще почти сдохла. Опять на конец гладиатора, короче, выпал 5-звездочный артефакт. Да, теперь можно на первую орхидею сходить. Вот. Можешь похилить? Или надо кукоми брать тогда? У тебя хил просто мгновенный. Даже к статуе не надо идти.
Let's nip that in the bud. Midnight Phantasmagoria! Окей, это было быстро. О, как раз 2 семени выпало пылающих. В принципе, можно на следующий кристалл скрафтить, сходить. Вот. Тогда можно сходить еще птицу убить, я не знаю, наверное. Ну теперь боссов дофига, кстати, вообще кайф. Проходить. Блин, это одним хиллером ты его просто разведешь, походу. Блин, залипание клавиш. Разъеб. Еще какая-то спешл плесень теперь нужна на него. Но эти клювы, я так понимаю, только с этой хероборы выпадают. Потом тоже еще придется убивать ее потом. Короче, да, теперь светящуюся пыльцу надо. Она еще, по-моему, реже выпадает, в принципе. Вот. А что на фишель, кстати, надо было? Что-то уже забыл. Погнали еще на фишель тогда. На кого лучше тогда ходить? На этого? На куб тогда получается или на кого? А, мне уже не хватит, да? Да, что много захотел, 40 надо. Ладно. Эх. Так, тогда надо, может, сходить просьбы жителей посмотреть Лью. Ты говорил, что можно смолу открыть там какую-то. Крафт или что-то. Сейчас всех тогда разберемся с кристаллами. А на вот этот, на вот этот, на вот этот. Подождите, а я еще и не могу скрафтить дендрокристалл. Охуительно. Почему так, но? Фига. Пыль азота тут использую, чтобы перекрасить этот. Зачем нужно это, когда есть карта интерактивная, да? Да не, это просто у меня тут было... Надо изучить было. Да не, Сяньку-то все равно апну. Ну что-то... Почему дендер-то кристалл не сделать?
Ок. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Ох, нормально. Либарду бы и, конечно. Посмотрим. Лучшие дополнительные характеристики в приоритете. Крит шанс, крит урон, мастерство стихий, процент атаки. И там. Алибарда миллилита. Не, ну, значит подходит. Подождите. Урон стандартной атаки возрастает на 160%. У него 3 звезды, поэтому он уже считается доступным вариантом. Усиление атаки активируется каждые 10 секунд. Не, кстати, вот это получается, она и есть. Если 3-уровневый брать, то только ее тут получается. Но одного оружия недостаточно, необходим правильный подбор артефактов. Можно поэкспериментировать с количеством предметов. Если в изгнаннике их 2, то у Сянлин энергия пополняется на 20%. При 4 предметах элементарный навык восстанавливает энергию. Эффект длится 6 секунд. Ясно. Короче, эту алибарду anyway можно качнуть. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Чё, 75 не хватает? Ля. Сила атаки. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Traveler, please, over here.
It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Ah, yes. I do have some information that may be of help to you. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. It feels like Paimon's heard this one before. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like hers? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? Eye patches can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's requests. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra... Это не похоже это на подходящее копье тогда. Звездный блеск и копье Фавония. Это если расчет больше на ульту, тогда... В принципе, можно, конечно, и так.
Кому еще можно вот это дать, интересно? А, это только раз в неделю можно сделать. Блин, я масштабский выполнял, ну ладно. Keep up. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other 2. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically, Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities,
procuring them will not be a question of if, but of... I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes... Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some... No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again. Я тоже об этом подумал. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Что, так пошли спокойно. Не нужно бежать за ней. Так, это тоже какая-то новая глава уже. They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Так. Что-то мне освободилось задание. Срочная работа, да? Что это за задание? Сюжетное? Ага.
Блин, тут еще какая-то дипломатия. Так. Keep up. Хе-хе-хе, подерзим. Просто поверь в себя. Keep up. Блин, еще и собачку какую-то покормим. Давайте покормим сначала собачку. Там ничего страшного не должно случиться. Что он и ест? Keep up. Нифига себе, у нее там еды было. Чего она молчала? Так, ща тогда. А, это не то было, блин. Место П. Во.
Виноград Виноградович. О. Ха. Годнота. Miss Yenfei, what is this about? Are you here to tell me how much I owe? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the Orin laid on those hairpins may not be Smaragdus Jadeite after all. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus Jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. Monsieur Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't... Now that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossel's vicinity. If I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus Jadeite in his possession. If that's the case, we should go confront him right now and expose his dirty scam right to his face! Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it.
and then he'd throw the Smaragdus Jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract for everything? It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve, once we've got some things squared away. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus Jadeite myself. I noticed strong traces of geoenergy around Mr. Crossell, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter, but either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragdus Jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to... where can we find someone who processes ore? Ah, I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone. If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. Why, hello there, honored customers. Welcome to... Oh, it's you, Miss Yanfei. Is something the matter? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win? Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnine merchant named Crossell enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnine merchant named Crossell, you say? I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus Jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus Jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them.
Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Is that so? Well, we might as well give elemental sight a shot. So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by looking at the shards? That's pretty awesome. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. And, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Так. Miss Yanfei? Might I be so bold as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly, 1 chunk Smaragdus jadeite, uncut. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But might I ask why you need them? Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read it carefully. Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yanfei, but might I know the nature of the incident on this occasion? I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Nope. Aha! Got it! Singxi. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay her a visit. Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts, well, I should say laws, are very important to us. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to finish. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Yes, well, that's no obstacle Тут у нее because связи I've по всему memorized городу. all the legal codices. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let's... Keep up.
Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last time, Have no further trouble from then on? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Krosel? Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smaragdus Jadeite. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Crossel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Sinksy. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again! Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Да, это с Jadeite is которым harmful to еще the и human с body. Чечой тогда стояли, когда. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. Ой, там еще и другое задание происходит. Ну, вообще жесть. Join the adventurers. Можешь попробовать пока еще раз, короче, задание возвышения закрыть. Гугляне, может быть, там реально сейчас пройти. Блин, тогда бы лучше бы сюда тогда стак с Ридли брать. Единственное, что... Ох, на Доре еще и C2 выпадает. Кайф.
Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. Какие стаки вообще для джин подходят? Ой, какая джин, подожди. Дория, господи. Так, так. Окей. То есть Райден, Казах, Джин и Эола. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Плюс-минус, короче, бесполезный персонаж, я так понимаю. Таки хотелось бы, чтобы Призли быстрее выпал. By royal Eat this! One with the force. Wings of darkness! Come, sever knife. Nice and spicy! Ring cutter! I'll uproot you! Keep up. And shroud! Oz, you're toast! Out of the frying pan, Midnight Phantasmagoria! Can't... I hear everything! Let me read you a verse. Time to rain outlines your fate. Keep up. Nice and spicy! By royal... One with the force. Let's nip that in the bud.
Midnight Phantasmagoria. Ring cutter. Nice and spicy. Oh, it's revealed. I'll uproot you! Can't see? As you wish, main Fräulein. Boba, get them! Rain out. Lines your fate. Let me weave you a verse. And Shroud! Let's nip that in the bud. Keep up. Midnight Phantasmagoria. I'll approve you! Nice and spicy. Eat this! I royal. Keep up. One with the force. Let's nip that in the bud. Boba, get them! Witness the power of Gugwa. Тот ранец все равно дэмажный ведь, а? I'll bury you! Подождите, а мне дадут за первый-то зал? А, дали все. Да. Получается, надо было побыстрее монолит дефать. Keep up. Ладно, все, сейчас буду заканчивать. As you wish, main Fräulein. I hear everything. Ребят. Хочу одну штуку еще по Т сейчас. Посмотрим. Let's nip that in the bud. One with the force. Keep up. No rest. Out of the frying pan. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. And Shroud. By royal decree. I hear everything.
Eat this! Wings of darkness! Come, sever night! One with the force. Так, я понял, почему это не прошел, ладно. Они очень толковые ребята. Тут так не справишься. One with the force. Let's nip that in the bud. Leave it all to me, as a good knight should. Midnight Phantasmagoria. Can't see? Let's dance. One with the force. «20 раз артерии закрывать», нифига задание. Анна. Буду заканчивать тогда. Так. Уже на 36 уровень. Плюс еще половина следующего уровня, по-моему, набита. Давайте сейчас одну штуку проверим. Как вот это сейчас сработает. Блин, чувак стримит Valorant в категории Геншина. Нет, ну он, конечно, гений непризнанный, я думаю. Ну, типа, чекайте сейчас. Ладно, короче, сейчас подумаем. Зрителей, правда, нет. Самого себя, получается, перекидывать буду. Ну, давайте что-нибудь, кого-нибудь сейчас подключим.
Человек первый раз в Геншине. Давайте его. Сейчас, если это получится с одним зрителем, то бишь мной. Так, send yours to another channel in 3 minutes. Это сработает? Если да, то всем пока, короче. Сейчас я туда перемещусь.